Assalamu alaikum and welcome back. Lecture number 15 of lecture number 15 کې یو ځل بیا خبرې کوو د types of sentence مورا کې چې کوم ته نه دوا ویلي وو یو ته نه simple sentence ویلي وو بل ته نه compound sentence ویلي وو او اوس ان شاء الله complex sentence ویلي او compound complex sentence ویلي ورته چې په جانو complex sentence چې وي a sentence that contains one independent clause دا څه جمله چې په هغه کې یو independent clause وي ګوره دا نمبر لا کې څه ودا قسم لاک سوچ کم क्लास غوړي و تمرا نمبر غوړي یاده نه هغه مونږ اخلي غوړي څنګه کم څه و ها نو یو د کې انډیپندنت क्लास وی و یو یاده ونه یو ته کې ډیپندنت क्लासेस کې دای شي دا سنټنس ته موږ یو کمپلیکس سنټنس یو ګورا ته چې کم ډیپندنت क्लास وی کنه چې پورا مطلب نشي ورکولای دا پورا مو سٹار لګولای راي او چې کم انډیپندنت क्लास یا پورا مطلب چې ورکیا لا پورا مو 1 2 3 لیکلی وی ها نو بیکاز شي واز هپی ځکه چې هغه خوشاله و ډیپندنت क्लास دای شي سمایل هغه خو خاندل نو یو کې چې شولو د موږ سره ډیپندنت क्लास شولو چې دلته ټول ویل چې یو کې ډیپندنت क्लास کې دای شي ونه زیات هم کې دای شي او یو کې independent clause دی خانو دا شې شروع مثلا simple sentence شروع although it was raining dependent clause star وکړل کېدلای راي we stayed outside independent clause دی ونه وته لیکلای راي because we wanted to watch the match بیا دلته star وکړل کېدلای راي نو dependent clause دی نو دا کې dependent clause نشول او یو کې independent clause نشول دا کوم څه ویلو چې یو کې dependent clause هم ته دی شي او ونه یو کې هم ته دی شي او independent clause کې صرف یو نو یو کې independent clause ولو دا کې چې شول dependent clause ول نو څه مطلب شو ته جمله although it was raining اگر چې باران ورېدل we stayed outside موږ بهر پته شولو because ځکه چې we wanted to watch the match موږ خپل چې میچ وکړو ارته دا compound complex sentence په ساید باندې چې compound complex sentence څنګه وي a sentence داسې و جمله that contains two or more dependent clauses independent clauses داسې و جمله چې دوه یا دونه زیات کې independent clause نه وي and at least one dependent clause یو یا دی ونه زیات کې کم از کم یو او دی ونه زیات پکې هم ډیپندنت clause نه کېدای شي داسې جمله لازم compound complex sentence یا یو example لکه when the bell rings star ته کېدلای نو star نه ملا پتا ولګی چې دا ډیپندنت clause دی ها نو the students enter the class independent clause دی ونه متا لیکلای راي and the teacher started the lesson two ته کېدلای راي نمبر ته کېدلای راي نو دا دیم څه چاره independent clause ولو نو یو کې چې شول dependent clause ولو دوه کې چې شول independent clause نه شول نو کوم څه ویلو چې دوه په کومه په independent وي او کم از کم یو دی ونه زیات چې یو dependent clause نه وي نو دوه کې موږ independent پورا کړل او یو کې چې راي dependent نه څه مطلب دا سنټنس جوړیږي when the bell ring کله چې هغه ټاله وټنګ دلا the students enter the class نو student ټول class نه راوتل and the teacher started the lesson was a teacher سبق شروع کړلو اوس مو تاسو نه ویل چې دوه خو به already independent وي خود کم از کم یو کې dependent وي او ونه زیات څنګه راځي ته چې وکړو چې dependent پکې دی ونه زیات څنګه کېدای شي دلته مې لیکلای when I reached home سره تل کېدلای راي دا چې dependent clause دی I washed my hands independent clause دی ونه تل کېدلای راي and I ate dinner بیا هم سره independent clause دی ټول تل کېدلای راي because I was hungry سره تل کېدلای راي dependent clause دی no one or two دوه کې چې شول dependent شول او دوه کې چې already independent clause نه لري څه مطلب جوړ شول when I reached home کله چې کول ورسېدلم I washed my hands مخکل سنال نزل and I ate dinner مودل المخوم ټکاله وکړه because I was hungry ځکه چې وم وګای وم نو لګوته confusable دی سړی کنفیوز کوي خو خیر دا ویډیو کچره شاو کوي نو یو درې ځله یو څو ان شاء الله دغه تکلیف نیوي نو دا نن درځه پر دا ډیر و ان شاء الله مې د یو په نیکسټ لیکچر کې تاسو لري دا الله پامان